Hello my dear students, in today's session I am going to start with the concept called cost sheet. See, if you remember last class lo basics anni discuss chesam. Next మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన కాస్ట్ షీట్. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాస్ట్ షీట్. సి, ఈ కాస్ట్ షీట్ అనేది పీరియాడికల్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం. The period can be a week or a month or a quarter or half yearly basis or on yearly basis. It will be prepared on periodical basis. Periodical గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ కాస్ట్ షీట్ బైఫర్కేట్ చేసుకుంటూ మనం బ్రేకప్ ఇచ్చుకుంటూ ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. ఆ బ్రేకప్లో ఒక్కొక్క కాస్ట్ కాంపనెంట్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. So we have to understand all of such factors. Let me write the cost components in the cost sheet. Okay, నేను ఇప్పుడు రాసేది జనరలైజ్డ్ ఫార్మేట్. కాస్ట్ షీట్ అనే చాప్టర్ని మనం సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది ఓన్లీ బేసిక్స్లో ఉండే కాస్ట్ షీట్ గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడుతాం. ఓకే, అంటే ఒక వ్యూ రావడం కోసం నేను కాస్ట్ షీట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Okay, right. This is the information. These are the columns. The first cost component in cost sheet is raw material consumed. What was that? Raw material consumed. సింప్లిఫైడ్ ఫార్మాట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. దీన్ని కొంచెం అలాబరేటెడ్గా కాస్ట్ షీట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది ఒక బేసిక్ ఫార్మాట్, ఓల్డ్ ఫార్మాట్ చెప్పాలంటే ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసేది. ఇది అర్థం చేసుకుంటే న్యూ ఫార్మాట్ చాలా ఈజీగానే అర్థమైపోతుంది. సార్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్? సింపుల్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేసెస్ minus closing stock of raw material. That gives you raw material consumed. Sir, what is raw material consumption? Opening stock of raw material plus purchases minus closing stock of raw material. In terms of amount and amount. For example, మీ దగ్గర ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ యూనిట్స్లో మాట్లాడుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ 100 యూనిట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం. మీరు ఈ ఇయర్ రా మెటీరియల్ ఎన్ని యూనిట్స్ పర్చేస్ చేశారు సార్ అంటే ఒక 1000 యూనిట్స్ పర్చేస్ చేసాం అనుకున్నాం. అప్పుడు టోటల్ ఎన్ని యూనిట్స్ మీ దగ్గర కన్జంప్షన్కి రెడీగా ఉంటాయి? 1100 యూనిట్స్ ఉంటాయి. కానీ మన గోడౌన్లో ఒక 200 యూనిట్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాం ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి, 1 ఇయర్ పీరియడ్ అనుకున్నాం. అప్పుడు మీరు ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసినట్టు? 900 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసినట్టు. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉన్నది ఓపెనింగ్ స్టాక్ వచ్చి 100 యూనిట్స్, అందులో నేను దానికి ఇయర్ పర్చేజెస్ ఒక 1000 యాడ్ చేస్తే 1100 అయ్యాయి. ఆ 1100లోంచి ఇయర్ ఎండింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ 200 యూనిట్స్ లెస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా అక్కడ మీకు ఏమి ఇండికేట్ అవుతుందంటే 900 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ అయినాయి. సో ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ఇస్ రా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఫర్ కన్జంప్షన్. ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ డిడక్ట్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ద రిమైనింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోకి మనం పంపించేసినట్టే. కన్జంప్షన్ అంటే ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్కి రిలేటెడ్గానే కాదు. వన్స్ ఒకసారి ఇన్పుట్ చేసేస్తే దట్ బికమ్స్ వాట్? కన్జంప్షన్. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ మనం ఒక 900 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసాం అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. I just want to tell you one point, my dear students. Here consumption here raw material units means the consumption units means raw material units, simply speaking. The point is these units are related to production as well as work in progress. Okay, we have to discuss about these raw material consumption units actually. దీన్ని మనం చాలా క్లారిటీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఈ కన్జంప్షన్ యూనిట్స్ వెయిట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయని. ఓకే, సింపుల్ ఫార్ములా వచ్చి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఓకే సార్, ఇది ఏ మెటీరియల్ సార్? డైరెక్ట్ మెటీరియలా ఇండైరెక్ట్ మెటీరియలా? ఓన్లీ డైరెక్ట్ మెటీరియల్. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ మెటీరియల్. ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇక్కడ రాదు. ఓకే,
బికాస్ ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ కమ్స్ అండర్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఫార్మేట్లో ఇది నేను చెప్పేస్తున్నాను, అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాస్తాను. నౌ లెట్ మీ యాడ్ ద నెక్స్ట్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ వేజెస్. Direct wages cost and direct expenses. You know all these expenses basics lo nenu discuss chesan. Direct expenses, if you add all these costs, direct material, direct labor and direct expenses, will get direct manufacturing cost, also known as prime cost. So finally we'll get what? Prime cost. So we got the first cost, prime cost. Prime cost, remember that. So raw material consumption nunchi mana prime cost calculation నేర్చుకున్నాం. So raw material consumption plus direct wages plus direct expenses, ఈ 3 expenses యాడ్ చేస్తే మీ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ వస్తుంది. దీనికి మీరు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ factory overhead. So let me add the factory overhead cost. This particular factory overhead is also known as works overhead or production overhead. Manufacturing department lo ante factory lo meer incur different categories of indirect materials, indirect labor, indirect expenses total ne factory overhead antaru ani basics lo discuss chesam. See basics అయిపోయిన తర్వాత వస్తేనే మీకు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అంటే ఏంటో అర్థం అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, then I will get a cost called gross works cost or gross factory cost. Gross works cost or gross factory cost. Gross works cost or gross factory cost. What do you say? Okay then. So we got it. Gross works cost or gross factory cost. Sir, what is this gross works cost or gross factory cost? The gross works cost or gross factory cost is also known as, simply speaking, it's a total manufacturing cost. It's a total manufacturing cost. What is this? It's a total manufacturing cost or total production cost. This is a total manufacturing cost. Okay. So the total manufacturing cost is also known as what? Gross works cost or gross factory cost. See, మీరు డైరెక్ట్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్, డైరెక్ట్ వేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేసే ప్రైమ్ కాస్ట్ వచ్చింది. దానికి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేస్తే గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వచ్చింది. వెరీ క్లియర్. నౌ ద పాయింట్ ఈస్, సార్ ఇప్పుడు నేను ఇన్కర్ అయిన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, ఐ మీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఏ యూనిట్స్ కోసం ఇన్కర్ అయ్యాను సార్? సి, యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు రా మెటీరియల్ యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోకి ఒక 1 lakh యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశారనుకుంది. ఎగ్జాంపుల్ మార్చారమ్మా. హౌ మెనీ యూనిట్స్ వర్ కన్జ్యూమ్? 1 lakh యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేశారు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో. సో వి input the raw material into the production process to the extent of 1 lakh units. So production process loki మీరు 1 lakh units input చేశారు. So this is what the raw material input units. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోకి ఇన్పుట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇన్పుట్ చేసిన రా మెటీరియల్ మొత్తం ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. Some of the units may be in process at the end of the financial year. మీ ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్కి కొన్ని యూనిట్స్ ప్రాసెస్లో ఉండిపోవచ్చు. మీ యూనిట్స్ ఎందులో ఉండొచ్చు?
ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోనే ఉండిపోవచ్చు. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోనే ఉండిపోతే దాన్ని మనం క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోకి ఇన్పుట్ చేసిన తర్వాత పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీకు యూనిట్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చేసారంటే 1,00,000 యూనిట్స్ ఇన్పుట్ చేస్తే ఫినిష్ అయిన యూనిట్స్ వచ్చి 90,000 యూనిట్స్. Your finished units are 90,000 units. And your unfinished units, nothing but your closing work in progress units are your closing work in progress units are 10,000 units. సో యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, మనం ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లోకి పంపించింది 1,00,000 యూనిట్స్ అయితే అందులో ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్కి 90,000 యూనిట్స్ ఫినిష్ అయిపోయి బ్యాలెన్స్ 10,000 యూనిట్స్ ప్రాసెస్లో ఉండిపోయాయి. ఆ 10,000 యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ అంటే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్న కాస్ట్ మనకి గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్లో ఉంది. సో ఈ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ దేనికోసం ఇన్కర్ అవుతుంది సార్? టోటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, వన్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ఆల్సో. అంటే మీరు ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ కిందే కన్వర్ట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. అంటే మీ గ్రాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ కోసమే ఇన్కర్ అయిందని మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవద్దు. దానిలో కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రాసెస్డ్ యూనిట్స్కి, ఐ మీన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉండే యూనిట్స్కి, బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ ఫినిష్డ్ యూనిట్స్కి సంబంధించింది. సో యోర్ టోటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ is related to two categories of units. One for what? Production units. Other for what? Work in progress units. One for production units. One for production units. So, and the other one is for closing work in progress units. అంటే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన కాస్ట్, మీరు ఇన్కర్ అయిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ కంప్లీట్లీ ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ కన్సర్నే కాదు, అన్ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇన్పుట్ చేసిన యూనిట్స్ మొత్తం ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వు. సమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ విల్ బీ ఇన్ ప్రాసెస్ అండ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ కాస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. అంటే ఏంటి? ఫినిష్ అయిన యూనిట్స్ 90,000 యూనిట్స్ కాస్ట్ నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను ఆ కాస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటానో ఈ గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్లోంచి అన్ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ 10,000 యూనిట్స్ కాస్ట్ని నేను లెస్ చేసేస్తే బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ కాస్ట్ అంతా, బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ అంతా ఏ యూనిట్స్ కన్సర్న్ అవుతుంది? ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ కాస్ట్ అవుతుంది. Since the gross works cost is related to the finished units, production units, and the closing work in progress units, if you deduct the cost related to closing work in progress from this particular gross works cost, the balance cost purely represents the cost related to finished units, also known as cost of production. Okay, so if I want to calculate the cost of production units means completed units. So if I want to know the cost of finished goods units, I just have to remove the cost related to the units which are in process, nothing but closing work in progress. So minus చేస్తే నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం డిడక్ట్ చేయాలి నేను? మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ చేయాలి. ఎస్, అప్పుడు నాకు వచ్చేది ఏంటి సార్? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. బాగానే చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏదైతే ఈ పీరియడ్ మనం లెస్ చేస్తున్నామో, లెస్ చేసిన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నెక్స్ట్ పీరియడ్కి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. వై ఆర్ డిడక్టింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్? బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్. When I want to know the cost of production of this particular period, I just have to remove the closing stock of work in progress. ఎందుకు సార్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఆ 10,000 యూనిట్స్ కన్సర్న్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాస్ట్ నేను ఇన్కర్ అయ్యాను కానీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. అందుకే ఆ కాస్ట్ నేను రిమూవ్ చేయాలి. అంటే అది ఈ పీరియడ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయం. సో ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విల్ నెవర్ బి ద ఫార్మ్, it will never be the form part of, it never forms part of your cost of production of the current period. It never forms part of the cost of production of the current period.
it will form part of the cost of production of the next period. See, my dear students, closing stock of work in progress becomes the opening stock of work in progress for the next period. Such opening stock of work in progress for the next period will be converted to finished goods at the beginning of the year itself, right or wrong? That means in the initial period of the first year, it will be converted to finished goods. So if it is converted to finished goods, that becomes the cost of production of the next period. That becomes part and parcel of the cost of production of the next period. Remember one thing, closing stock of work in progress of this period will never be the form part of the cost of production of the current period. It becomes the cost of production of it becomes part of cost of production of the next period. So for that reason, please deduct closing stock of work in progress this year and add that particular closing stock of work in progress as opening stock of work in progress for the next period. So closing stock of work in progress never forms part of cost of production of the current period. It becomes part of cost of production of the next period. So అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కింద తీసుకుని దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అరైవ్ అయ్యేటప్పుడు గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు సార్? ఎందుకంటే అది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో అలాగే ఇప్పుడు నేను క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ చేశాను. వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫార్మేట్ ఐ హావ్ టు కన్సిడర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఏం చేయాలంటే అరేంజ్ చేసి క్లియర్ కట్గా రాయాలి. మనం ఏం రాయాలి? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ కి యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎందుకు యాడ్ చేశారు సార్? ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఈ పీరియడ్లో నాకు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే బిగినింగ్లోనే నాకు కొంత అడిషనల్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయిపోతే ఏవైతే ఇన్కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో పర్టికులర్ అన్ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ మొత్తం ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. అందుకు నేను ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ చేసి దానిలోంచి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెస్ చేయాలి. If you deduct the closing stock of work in progress, why you are deducting closing stock of work in progress? Because the closing stock of work in progress of this period, which is not yet converted into finished goods, so it never forms part of the cost of production of the current period. It forms part of the cost of production of the next period. So I have to deduct closing stock of work in progress, and I should add opening stock of work in progress. Sir, why you are adding opening stock of work in progress today? Because the opening stock of work in progress is the closing stock of work in progress of the last year. That was deducted in the last year's cost sheet because that was not converted into finished goods. That was not converted into finished goods in the last year. That will be converted into finished goods in the current year. So because of that reason, I have to add opening stock of work in progress to gross works cost, and I should deduct closing stock of work in progress from the gross works cost. Please add opening stock of work in progress and deduct closing stock of work in progress to know the cost related to your finished units, right or wrong. మీరు ఇన్పుట్ చేసిన యూనిట్స్లో అన్ని యూనిట్స్ ఫినిష్ అవ్వవు, కొన్ని యూనిట్స్ అన్ఫినిష్డ్ ఉంటే ఆ కాస్ట్ తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ అన్నీ మనకి ఫినిష్డ్ యూనిట్సే కాబట్టి ఆ ఫినిష్డ్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ మీరు తెలుసుకోవడం కోసం మీరు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ డిడక్టింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే. This is my cost of production. What do you say? So, sir, what is the meaning of cost of production? This particular cost of production is purely related to finished units only. It is related to finished goods units only. Okay.
You got it. Finished goods units only. So tell me one point. Gross works cost is related to the total manufacturing cost. Gross works cost is also known as total manufacturing cost, which is related to production units, nothing but finished units, and closing work in progress units. Production units means finished units. Whereas closing work in progress means unfinished units. Okay. Unfinished units. So tell me one point. This particular gross works cost or gross factory cost is incurred. This particular cost is incurred for finished units or unfinished units or both for finished goods as well as for unfinished units. If you remove the unfinished units cost from this gross works cost, the balance cost purely represents the cost of production, nothing but the cost related to production units, nothing but the cost related to finished units, finished goods units only. Hope you understood. This is what cost of production. So up to gross works cost vachi finished and unfinished, and cost of production vachi only finished units. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటి సార్ అంటే నేను ఓన్లీ సేల్ చేసిన యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటాను. అంటే నేను ప్రొడక్షన్ చేసిన యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను. నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ సేల్ చేసిన యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, ద కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు సోల్డ్ గూడ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పీరియడ్ నేను 10 lakh rupees ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామనుకున్నాను. హౌ మచ్ కాస్ట్? 10 lakhs. 10 lakh rupees production cost. Sir, for producing how many number of units, sir? 1 lakh units. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఒక్కొక్క యూనిట్కి నాకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది సార్? 10 lakh by 1 lakh units వేసుకో. ఓకే, అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుందంటే 1 lakh units into 10 rupees per unit. This is what my production cost per unit. The production cost per unit is 10 rupees. Each unit cost is 10 rupees. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 1 lakh యూనిట్స్లో నేను 80,000 యూనిట్స్ సేల్ చేశాను. 20,000 యూనిట్స్ నా దగ్గర క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది మిగిలిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ సోల్డ్ గుడ్స్ కాస్ట్ సెల్స్ అంటే సింపుల్గా సపరేషన్ ఇస్తాను చూడండి. నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన యూనిట్స్ 1 lakh యూనిట్స్ అయితే ఈ 1 lakh యూనిట్స్లో హౌ మెనీ యూనిట్స్ వాజ్ సోల్డ్? How many units was sold? Sold units were 80,000 units. 80,000 units were sold. How many units were unsold? Nothing but closing stock of finished goods units. Closing stock of finished goods units. A closing stock of finished goods units are 20,000 units. Okay. So my dear students, your sold units are 80,000 units, whereas your closing stock of finished goods units are 20,000 units. If you want to calculate the cost of sold units 80,000 units only, just remove the cost related to your unsold goods units, nothing but closing stock of finished goods units. Let me remove the cost related to closing stock of finished goods units, so that I will get what? Cost related to sold units, which is nothing but cost of goods sold. So my dear students, if you want to calculate the cost related to sold goods, just remove the closing stock of finished goods cost. So ante deenloంచి నేను ఏం చేయాలి? Closing stock of finished goods cost ని less చేయాలి. So let me deduct that. Less closing stock of finished goods units. Closing stock of finished goods అంటే సరిపోతుంది, యూనిట్స్ అని కూడా అనుకో. This is your closing stock of finished goods. How many units, sir? See, 1 lakh యూనిట్స్లో మీరు 80,000 యూనిట్స్ సేల్ చేశారంటే 20,000 యూనిట్స్ అన్సోల్డ్. అన్సోల్డ్ యూనిట్స్ మొత్తం ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి? ఇదే ఇయర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన యూనిట్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత సార్ అంటే టోటల్గా నేను 10 lakhs ఇన్కర్ అయ్యాను. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి? 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. అందులో నాకు 20,000 యూనిట్స్ కాస్ట్ కావాలి అంటే దాని కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అయిన 10 lakhs దగ్గర వాల్యూ చేయాలి. ఎలా వాల్యూ చేయాలి సార్? సింప్లీ
నేను హోల్డ్ చేసిన యూనిట్స్ ఎన్ని సార్ అంటే 20,000 యూనిట్స్. సో సింప్లీ 20,000 యూనిట్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క యూనిట్ని ఎక్కడ వాల్యూ చేయాలి సార్? సింపుల్, మీరు కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దాన్ని 20,000 యూనిట్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ నుంచేగా మిగిలింది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్లోజింగ్ స్టాక్? మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన 1 lakh యూనిట్స్ నుంచేగా వచ్చింది. దీని నుంచే కదా క్లోజింగ్ స్టాక్ వచ్చింది. అప్పుడు ఇక్కడే వాల్యుయేషన్ చేయాలి. అసలు ఫస్ట్ మీరు 10 lakh రూపీస్ ఇన్కర్ అయ్యారు, డివైడెడ్ బై ఎన్ని యూనిట్స్ కోసం? 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం. అప్పుడు పర్ యూనిట్ ఎంత? నాకు 10 రూపీస్. ఆ 10 రూపీస్ని మీరు 1 lakhలో మిగిలిపోయిన 20,000 యూనిట్స్తోనే మల్టిప్లై చేస్తే 2 lakh రూపీస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ మై క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్. సో యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, యువర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మస్ట్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కరెంట్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ దగ్గరే క్లోజింగ్ స్టాక్ను వాల్యూ చేయాలి. ఎందుకు వాల్యూ చేయాలి సార్? బికాస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ comes from current year production only. So the production cost per unit must be calculated. That should be multiplied with your closing stock of finished goods units. So how to get the value of closing stock of finished goods? Value of closing stock of finished goods is equal to cost of production rupees divided by production units into closing stock of finished goods units. That gives you closing stock of finished goods. Sir, why you are deducting this number from the cost of production? Because I want to know the cost related sold units. If you want to know the cost related to sold units, just remove the cost related to closing stock of finished goods units. What do you say? So because that is not yet sold in the current period. Those units are not yet sold in the current period. When such units are not yet sold in the current period, that never forms part of the cost of goods sold of the current period. Because of that reason, I have to deduct the closing stock of finished goods from the current period cost of production. I have to deduct the closing stock of finished goods cost from the current year's cost of production to know the cost related to sold goods of this current period. ఈ పీరియడ్ సోల్డ్ గుడ్స్ కాస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ లెస్ చేస్తాను. సో ఎప్పుడైతే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ లెస్ చేస్తానో అప్పుడు నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ వస్తుంది. సార్, వెన్ యూఆర్ డిడక్టింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, వాట్ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్? దిస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ becomes the opening stock of finished goods of the next period. That will be added to the next period cost of production. Why you are adding, sir? Why you are adding like that? Why you are going to add like that? Why, sir? There is a reason behind that. Because the opening stock of the closing stock of finished goods of this period becomes the opening stock of finished goods of the next period, and that will be sold in the initial period of the next period itself. What do you say? Next period beginning lone ante initial period lone opening stock sale ayipotundi. Ante opening stock of finished goods ఖచ్చితంగా ఇయర్ బిగినింగ్ లోనే సేల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇయర్ ఇనిషియల్ పీరియడ్ లోనే సేల్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్ చేసే గూడ్స్ కాస్ట్ లో ఖచ్చితంగా పార్ట్ అవుతుంది. సో remember one thing, the closing stock of finished goods must be deducted from cost of production, whereas the opening stock of finished goods must be added. Why you are adding opening stock of finished goods? Because that will be sold definitely. That might be sold, that should be sold, that was sold in fact. అది సేల్ అయిపోయిన గూడ్స్ కాస్ట్. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ యాడ్ చేస్తాం. వై ఆర్ డిడక్టింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్? బికాస్ సచ్ యూనిట్స్ వర్ నాట్ యెట్ సోల్డ్ అండ్ దట్ నెవర్ ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ పీరియడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సో సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పీరియడ్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ లెస్ చేస్తున్నారో అది నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్ గుడ్స్ కింద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది నెక్స్ట్ పీరియడ్లో సేల్ అవుతుంది కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్లో పార్ట్ అవుతుంది. మరి ఈ పీరియడ్లో మాత్రం అవ్వదు. కాబట్టి నేను ఫార్మేట్ రాసేటప్పుడు దీన్ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో నేను ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం రాసాను, ఎరేజ్ చేస్తాను. మీరు కావాలంటే వెనక్కి వెళ్ళి ఇది రాసుకోవచ్చు. ఫార్మేట్లో రాకూడదు ఇది, ఓకే, పక్కన రాసుకోవచ్చు అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో లెట్ మీ add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods.
then I will get what? Cost of goods sold, COGS. Cost of goods sold. ఇంకా క్లియర్గా రాయమంటే రాస్తా ఫుల్గా. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. Okay, this is what my cost of goods sold. Now we have to write like this. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని ఎక్కడ వాల్యూ చేయాలి సార్? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనేవి ఎప్పుడు లాస్ట్ పీరియడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కాబట్టి వాల్యుయేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లాస్ట్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్కి సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే అది ప్రొడ్యూస్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్లో కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ దగ్గరే వాల్యుయేషన్ చేయబడుతుంది. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, it must be valued at previous year's cost of production. Previous year's cost of production. Okay. It must be valued at previous year's cost of production. Okay. Whereas closing stock of finished goods comes from current year's production cost, it must be valued at current year's cost of production. కరెంట్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, కరెంట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర వాల్యుయేషన్ చేస్తాం. ఓకే, this is regarding closing stock of finished goods. ఇక్కడ దా COGS వచ్చింది. సో COGS ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు సోల్డ్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. Sold units only. It is related to sold units only. That's why it is cost of goods sold. What do you say? Okay, cost of goods sold is related to sold units only. So have you observed the points? Gross works cost is related to production units as well as closing stock of work in progress units. If you remove closing stock of work in progress, then we'll get, of course, opening work in progress must be added. We'll get cost of production, which is related to finished goods units only, production units only. If you adjust opening and closing stock of finished goods, you'll get cost of goods sold. It is related to sold units only. Okay, related to sold units only. That's it. Now ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్వర్డ్స్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా సరే అది సోల్డ్ యూనిట్స్కి రిలేటెడ్ మాత్రం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు 2 ఓవర్ హెడ్స్ ఉంటాయి, అవి 2 యాడ్ చేసేసారు. ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్. ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఆఫీస్ అండ్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. మీరు ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేయడానికి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి
సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ యాడ్ చేస్తే ఈ రెండు ఎక్స్పెన్సెస్ పర్ఫెక్ట్గా సేల్స్ యూనిట్స్ రిలేటెడ్గానే ఏం చెప్పకపోతే. అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్గా ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంది, అది నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బోత్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్కర్డ్ ఫర్ సేల్స్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. COGS is incurred for sales units and both of these expenses are related to sales units only. Period expenses, period cost. Add చేస్తే వచ్చేది cost of sales. This is total cost. Cost of sales. Okay. This is total cost. We got cost of goods sold and we got cost of sales. This particular cost of sales is completely related to sales units only. Total cost of sales units. Total cost of sales units only. Then we get cost of sales. With this, your statement cost sheet is completed. Okay, ఒక్కొక్క కాస్ట్ కాంపోనెంట్ ఒక్కొక్క దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు సింపుల్గా చాలా సింపుల్గా ఇది దీనికి సంబంధించిందని చెప్పలేరు, వెంటనే కాస్ట్ షీట్ దీనికి సంబంధించిందని చెప్పలేరు. ఒక్కొక్క కాస్ట్ కాంపోనెంట్ ఒక్కొక్క రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ కాపీ దిస్ కాస్ట్ షీట్. మీకు మళ్ళీ కాస్ట్ షీట్ చాప్టర్ సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాను, అప్పుడు ఫార్మేట్ మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ప్లీజ్ కాపీ దిస్. Heading, then columns. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎందుకు లెస్ చేస్తాం అనే దానికి రీజనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పి రాసుకుని ఉండాలి మీరు ముందే. ఓకే, ఇది కాస్ట్ షీట్లో జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం రాస్తుంది. ఇప్పుడు గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్. You get cost of production. This cost of production is related to finished goods units only. ఏదేంటో చూసుకోండి ఒకసారి, దీనికి ఇలా లింక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఓపెనింగ్ స్టాక్ వచ్చి ప్రీవియస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. క్లోజింగ్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సేల్స్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. Okay, okay, and this cost of sales is related to the total cost of sales units only. With this we understood the cost sheet, basic format of cost sheet. ఇది మనకు కంపల్సరీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అవసరం అవుతుంటుంది. సో
ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఇండెక్స్ మీకు రాసి చెప్తాను. ఆ ఇండెక్స్ తర్వాత ఒక్కొక్క చాప్టర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.